kanganizidwe Muvi Wachilungamo wafika isinde kanganizidwe Malawi zikonolemera Nigeria yonse zikomo mabiri migodi nyanja bisije Komana ngati saukiranji chizingo cha chilengedwe kusita kanganizidwe Malawi zikolodalisika anthu oyankhula chiyankhulo chimodzi olimbika ntchito kugwira ntchito molimbika kodi dziko likusaukiranje sanje kaduka Malawi zikololandira misongo kunzika zochuluka ndichifukwa niji zikukanika Tipereke moni ku dziko lonse la Malawi kuyambira kumpoto monire mwatandalauli muliuli mweuli chigawo chathu chapakati mwachoma bwanji chidzulo chino kumawa tuzolere uli tuzindire uli ku chigawo chathu cha Shire tikupatsaninso moni kumeneko kuti mwadokera tani maulo ano tikapita kumapiri athu atholo mulanje chilazulu ndi mbali imodzi ya Zomba titere kuti mosekwa nateka nthawi pang'ono ndisanafike chifukwa ndimafuna kuti chithunzi ichi muchiyang'ane mozama ndiye mudzifunse kuti kodi chithunzi chimenechi chikutanthauzanje mbiri ya dziko lino kundale kwambiri. Pachifukwa ichi ndimafuna kuti mutakhala pansi pang'ono nkuyang'ana kuti kodi anthu awa adaganiza bwanji kuti chizindikiro cha chipani chawo ayike ubongo ndi movie. Zimene zidatipangitsa ndi kuyang'ana mmene dziko lathu layendera ku zaka 60 za ufulu kuti dziko lathu lino kwambiri kwache atsogoleri athu andale athu anthu ophunzira athu samachita zinthu molikonda dzikoli. Ndiye sitidafuna kuwatosa jala kuti ungolephera koma tidayang'ana ubongo ndiye ife tidaufunsa wathu ubongo kuti ubongo wathu ifeyo ungapange zimodzimodzi ndi zimene achita anzathuwa ndiye tidzayang'ana kuti ubongo wathu kuti vuto limene lilipo mdziko mwathu ndi kudzikonda kwa anthu andale kumbali ya zachuma, kudzikonda kwa anthu andale kumbali ya miyoyo ya anthu. Ndiye tidaona kuti tiyike chizindikiro cha ubongo koma ubongo pakuti ubayenda mmene wakhala kuyenda zaka 60 pano patsopano tiubayende movie kuti usinthe uwire. Ndiye pakuwira pamene paja nkumekula bwera chipani cha Muvi Wachilungamo kuti tsopano maganizidwe a ubongo wathu amene taganizira zaka 60 pano patasintha. Nchifukwa kuti tikamati ngodya zathu za Muvi Wachilungamo number 1 timatero kuti mindset change, kusintha kaganizidwe. Songa kuti ngati ndale za zaka zonse zakhala zikukometsera anthu andale ndi ana awo ndi kumtundu kwawo chigawo chakwa andalewo ndi anthu achiyankhulo chawo tisinthe titembenuze maganizidwe. Tsopano ndale zidzikomera aliyense amene aliyenzeka za dzikolo potani ndalama zimagawidwe asakhala mgawo patsa munthu mthumba mwace koma zipitsidwe ku dziko. Ndiye tikati ku dziko ndiye kuti yang'ane chigawo tichipatse imene kuti chigawo ichi ndalama zake ichi, chigawo ichi ndalama zake izi, chigawo ichi ndalama zake izi. Tsopano mafuna ndikuchenjezeni kapena ndikutsineni khutu lero kuti mumve mfundo za zipani zonse 20 mfundo zawo zonse zimachokera ku Muvi Wachilungamo. Koma pakuti ife ndi anthu osauka tilibe ndalama, sitinabe ndalama kuboma, tilibe ndalama zakatangale, tikulephera kufika pa ground nsanga ndiye wathamanga ndalama zawo zakubazidwa madzana kuti dzati nchifukwa kumalakwitsa tidzapereka 100 billion boma lilonse. Mukapereka 100 billion boma lilonse zitheka libe boma limachita zotero koma kuti mupereke 100 billion kapena mupereke 1 trillion ku chigawo zomveka chifukwa maboma 5 akumpoto aikwanitsa 1 trillion manager. Maboma kandi 8
apa chigawo chapakati akwanitsa yawonso ndalama. Maboma kandi 4 kandi 5 a chigawo chakummawa akwanitsanso kugwiritsa ntchito ndalama imeneyo, komanso maboma aku chigawo chakumwera akwaniritsa, komanso osaiwala chigawo chaku diaspora. Ndiye ukakhala kuti ukuba mfundo umayankhula mola kufa umafuna kusaonekere kuti ukuba ya ndio umafuna watembenuze, koma zimene kuyankhulazo sizongatheke. Tidatero ife kuti mboma latumwa ife mtsogoleri wa dziko adzayendera malandilova atatu okha, ena akubwera kuti ife tidzayenda pasi. Amalawi takhala ni chete. Mtsogoleri wa dziko amatetezedwa ndi asilikali, mtsogoleri wa dziko amatetezedwa ndi apolisi, mtsogoleri wa dziko amatetezedwa ndi gulu la intelligence. Ayende pasi president kuchoka ku Capitol Hill, kuchoka ku State House kudzafika ku Capitol Hill, zitheka osatheka. Ndiye mukhali chete mufufuze kuti kodi izi tikuwuzidwa zinzona kapena zabodza. Ndiye pakuti ndalama zili mthumba tithamangira Amalawi ife ndalama zimenezo, koma ndimafuna ndikuwuzeni zambiri mwa ndalama ni misonkho yanu imene anatibera anakuberani. Ndiye polandira uthenga mudziyamba mauphika mchifukwa chake chizindikiro cha chipani chathuchi ndi ubongo. Gwiritsani ntchito ubongo, mumvetsetse kuti awa akunena zoti nzotheka. Zikungwambiri ndimafuna mtsune khutu, koma ndisinayambe uthenga wathu wa mkuntho wa lero ndifuna ndiyankhule zinthu ziwiri zitatu. Choyamba, kumbiri yathu ya dziko lino kunthu kwa ndale. Kachiwiri kuona nduna ikusiya ndalama, magalimoto, maalawansi zambiri, ma-airtime aulere kuyamba kutuluka kutsata umunthu. Yathokoza kwambiri mayi Agnes Nyalonje. Zimene mwapanga zapereka chithunzi chonena kuti alipo ena mboma kapena nene kuti ndinene pa Chimalawi si tomato wense amene waola mdengu mwiya. Pa chimenechi Amalawi tikhale ndi chikhulupiriro kuti sizipani zonsenso zimene zikufuna kulowa mboma kuti zikachita katangale. Ayi, alipo ena ngati mayi Agnes Nyalonje. Izi tikuyankhula chifukwa mayi Nyalonje atula pasi udindo wawo ngati nduna, zimene Malawi aliyense sangazikwanitsa chifukwa cha kukonda chuma. Chachiwiri, timafuna tiyamikire kwambiri kuti 1964 kudali cabinet crisis kumene nduna zambiri zinatula pasi udindo chifukwa cha kuona mtsogoleri njira imene akutsatira. Chichokere cabinet crisis 1964 sikunachitika kuchilichonse sofikira pamene mayi Nyalonje atula pasi udindo, ndipo tikumvota anatula pansi Juni. Songeza kuti ndipo timafuna tidzudzule president wa dziko lino kuti chifukwa chani muna kana resignation kala kutula pansi udindo pa July, chifukwa pamene paje magwira ntchito kuti mtsogoleri wa UTM waphedwa kuchokera ku ndege imene yagomosa bzika bwino ndi anthu ake akutuluka choaletsera kuti mudikire pang'ono nchake. Zikupereka chithunzi kuti anthu andale chilungamo simachifuna, chifukwa mumaopa kuti zikachitika zimene zija zipereka tomato ndi onions ku dziko kuti anthu adziwe kuti anthu angokwiya kuti munthu mtsogoleri wawo waphedwa. Pa chifukwa ichi ife timati mayi Nyalonje mena ukanizirani mukanachokabe mboma, koma tamva kuti simmapezeka ma functions a boma zikongwambiri, songeza kuti munatuluka July yemweyo. Pa chifukwa ichi timafuna tiyankhulenso mawu awa oti adzutse dziko lonse. Mayi Nyalonje popereka chikalata chawo chosiya chotula pasi udindo ngati nduna zikupereka chithunzi kuti boma la tonse lidatha pa tsiku limene mtsogoleri wa UTM Malemu Saulo Chilima anamwalira, kupereka umboni chifukwa nduna idaona kuti nchanzero ituluke mboma, ndipo chipani chidachiona chanzero kuti chituluke, chinatulukadi. Ndiye kunatsala People's Party, kunatsala chipani china amati chani cha vice president akale bamkumbuka chale, koma tamva zipani zonse zanena kuti zatuluka. Funso limene kulifunsa tsopano loti kodi nchanzero kuti boma lipitilirebe pamene zipani zina zimene zinapanganawo bomali zinatuluka mboma? Funso limenelo Malawi aliyense adzifunsa. Nchanzero kuti boma lipitilirebe miyezi 8 yatsalayi chipani chimodzi chikuyendetsa boma sikuba kumeneko? Kwa ife tikuona kuti nkuba, chifukwa boma la 2020 sinamangidwe ndi chipani chimodzi,
linamangidwa ndi zipani zambiri zimene zinasankha dzina loti Tonse Alliance. Funso lathu loti alliance ija ambiri ningoti ambiri osati ambiri onse atulukapo. Ndiye funso nkumati mutsala nokha ndiye mudziti mukuyendetsa boma lake liti. Makhoti tikudziwa kuti muchita manyazi chifukwa ndi munapanga izi kuti zichitike. Mafumu muchita manyazi chifukwa mumanena kuti anakuwuzani kuti inu mudziyendetsa mudzitsatira boma la tsiku limenelo. Machalichi ndiye mwayankhula kwa nthawi koma mwina pano mwatopa ndiye mwangokhala chete. Koma ndimafuna ndiyankhule izi. Dziko limene limaopa anthu chifukwa cha nkhope zawo kapena mipando yawo osaopa lamulo, dziko limene litsogolo lilibe. Mawu amene ndimafuna ndichenjeze. Dziko limene limaopa nkhope za anthu kuti tikayankhula izi achakwera ati mwakuti, tikayankhula izi alichati chimondopanda ati chakuti, tikayankhula izi azikhale ng'oma ati mwakuti, osaopa kuti malamulo a dziko lathu amati chani. Pamenepo dziko limene lataya chitsogozo. Izi ndikuyankhula chifukwa anthu ambiri ena ambiri amene mwalandira ndalama mumakhumudwa ndi mawu achilungamo. Koma Malawi boma la tonse pa 2020 linapangidwa tonse chifukwa cha zipani zosiyanasiyana zimene zinabwera pamodzi. Chifukwa president analola kuonga chipate, vice president analola UTM. Vice president chomwalira chipani chake nkokwiya nkutuluka mboma muja ali ngati partner wamkulu. Tsiku limene limene boma limanena kuti lithe. Kapena usilithe koma tipite ndo tikafunse amakhoti kuti mene zachitikira titani tsopano. Akhoti apereke chitsogozo kuti apote mtsogoleri uyu wachoka ndipo chipani chatuluka ndiye boma liyenda motere mogwirizana mwa mndondomeko. Koma tonse tikuchita manyazi. Tonse tikuchita mantha chifukwa tikuopa kuti president akamva sizikoma. Ndiye tasiya kutsata malamulo tikumaopa nkhope za anthu. Limene lili tsoka la dziko. Izi ndimafuna ndikutsire khutu. Lero tabweretsa muvi wathu wamkontho, amene wamkuntho, wa mphepo ya mkuntho uja timati revolutionary voice. Mutu wankhani ukuti umunthu ndi ndale mdziko mwathu muno zamba kuotchana ndipo zikuotchana. Anthu andale a dziko la Malawi lino akuyenera kubadwanso kachiwiri ngati m'Baibulo muja kuti akhale anthu a umunthu. Ndibwerezenso. Umunthu ndi ndale zamba kukalashana zikuotchana mdziko muno. Anthu andale a dziko mwathu muno akuyenera kubadwanso kachiwiri ku umunthu kuti dziko liyende bwino. Ndiye mutu tonkhani. Ndale zathu dziko lino sitimazimvetsetsa kapena kuti zimatanthauzidwa molakwika. Chifukwa poyankhula timayankhula zina koma tikamakachita pa ground po timakachitanso zina. Akati ndale tanthauzo lake limatanthauza kuti gulu la anthu kapena kagulu ka anthu kukhala pamodzi kupangana mfundo kuti akayendetse dziko pomkaonetsetsa kuti akuyang'anira anthu pomapatsa malamulo. Motere. Ndiye ndale zimenezo. Ndiye tikatizayang'ana umunthu umanena kuti ndi chikhalidwe chimene munthu anabadwa nacho chimene chimampatsa mawu kuti ndivale zovala mama akukacha, ndisayende maliseche, kaya ndi oyendetsa galimoto anene kuti nditsate malamulo apansewu, oyendetsanso boma adziti nditsate malamulo akayendetsedwa ka boma. Umunthu umenewu. Ndiye zinthu ziwiri zimenezi m'Malawi mwathu muno zikuotchana, zikudana, koma zinene okhala mapasa chifukwa zonsezo zichokera ku munthu. Kuyendetsa dziko umene okhala ndi umunthu. Kukhala ndi umunthuwo ndiye kuti ndi umunthu. Koma dziko mwathu muno umunthu ndi kuyendetsa dziko kapena ndi ndale ndi adani. Number 1, mchifukwa chake nzika zimapatsidwa ufulu na kuti anthu amene akuyendetsera dziko mukasankhe inu ya Malawi. Number 2, pamene umunthu umatiuza kuti wina aliyense azindikire kuti mene likuyendera dziko ndi zimene akuchita iye zikuyanjana bwanji. Mene dziko lilili ndi zikhalidwe za umunthu zikuyenerekezeka bwanji. Akusakuphwanya malamulo bwanji, sakuchotsa fo umunthu ndi kunena kuti usangudzuka pano kaotcha nyumba yanzako, usangudzuka pano kamenyana ndi munthu munsawu. Umunthu ulibe.
umunthu ukuti iweyo ukhale munthu wozindikira kuti mmene tili pa dziko pano tikuyenera kukhala anthu oyanjana pakati pathu tigwirizane ndi dziko limanga ndi mmene dziko labwere lilili. Number 3, tikatenga ziwiri zimenezi ndi mdziko mwathu mokhamuno mmene zili zauda zimadana, m'malo mwake dzikoli lapindika, m'malo mwake dzikoli lawonongeka, m'malo mwake dzikoli likulowa pansi likugwa pane kuti lagwa kumene chifukwa dziko limene lapezeka kuti kulibe mafuta dziko lonse agalimoto amenewo, dziko limene lapezeka kuti kulibe chakudya anthu alibe chakudya akudya za ntchire, dziko limene lapezeka kuti ndondomeko za boma sizikuyenda bwino, zigawenga zikutha kupita kukalipondereza dzikolo, ndikati kukapondereza dzikolo ndiye kukapondereza malamulo a dzikolo, ndiye dziko limenelo lagwa. Number 4, lero timayenera tidziwe kuti tikoti chapangitsa kuti umunthu mdziko mwathu muwonongeke ndi chani. Kwambiri kwache ndi kudzikonda, kudzikundikiza wekha, kudana ndi mitundu, komanso kukondera ndi kusankhana zigawo. Zimene zapangitsa kuti umunthu kuti thawe amalawi ife makamaka anthu andale. Tikayang'ana kumbuyoko mbali ya mbiri yathu ya dziko lino, anthu onse amuno mu Africa amatchedwa mabantu. Chifukwa chake ine ndimati ndine bantu chifukwa ndine munthu wakuda, ndine wa mu Africa. Chimene chimatanthauza kuti ukati iwe ndiwe bantu ndi chani? Patanthauzo la Chiafrika akuti ndine chifukwa cha ine, ndipo muli inu chifukwa cha ine, chifukwa tili bantu. Ndiye tasiyana ndi mzungu. Chifukwa mzungu payekha kwa iye amadziwerenga yekha osawerenga wina aliyense. Nchifukwa chake manyumba aku England mamangidwa akamamanga geti mpanda iwo nkumakhala zaka 20 osadziwa anzawo amene nyumba yachiwiriyo kapena ku next door. Kuno ku Africa timakhala mudzi, tonse mudzi umodzi tho, mbuyomo nsima ikaphikidwa imayikidwa pa bwalo tonse nkubwera ndikumadzadya mbamu ndi mbamu, kusongeza kuti ndine chifukwa cha ino, ndi inu chifukwa cha ine. Ubantu umene umunthu. Koma funso loti zalephereka pati. Chapangitsa nchiyani kuti umunthu umene utichokere? Anthu ambiri makamaka anthu ophunzira amene akuyendetsa maboma athu atenga moyo wa Chingerezi wa ku Ulaya, woti zanga zimene zili nyumba mwanga muno ndi zanga zokha sindingagawe, ndiye ngakhale misonkho ya Malawi akuyipanga choncho. Zimenezi ndimafuna kuti Malawi tiziyang'anitsitsa kwambiri kuti dziko lathu lino likuwonongeka pati. Ngodya zake zawononga dziko lino zimenezi. Kulibe chikondi chilichonse chimene munthu wa mu Africa amayenera kuti akhale nacho, chimene chimampanga iye kuti akhale mu Africa nchonena kuti ndine chifukwa cha ino, ndinu chifukwa cha ine. Koma anthu andale kumalawi kwathu kuno adachotsa zimenezo. Ndiye leroli mawu athu ndi pempho lathu lodzapempha kuti kodi si nthawi yobadwa asoka chiwiri, ijamati born again. Fa kubadwa asoka chiwiri si nchali chimokha, ngakhale mundale munofunikanso born again, tibadwenso kachiwiri kuti tiyambe kuzindikira kuti pa Chiafrika ndine chifukwa cha ino, ndi inu chifukwa cha ine. Zonsezi zikuchitika chifukwa andale athu adaphwanya malamulo. Malamulo alipo ndithu, koma chifukwa cha mphamvu za umunthu wawo anaphwanya. Ndiye dziko likadzaphwanya ndondomeko za malamulo, limenelo silipita kutsogolo. N'chifukwa chake lero tili pansi pa chipani chimodzi cha one party state, malamulo ake anali omwewo. Lero tili pamwamba tili pa multi-party, zipani zambiri democracy, malamulo omwewo alipo, koma kuagwiritsa ntchito sititha. Chifukwa nthawi ya multi-party malamulo amenewo kudali besanakhazikitsidwa kani nthawi ya chipani chimodzi. Koma nthawi ya multi-party ino kudakhazikitsidwa malamulo kuti tisiyanitse ndi zija, koma malamulo ngokhazikitsidwa koma satsatidwa. Chifukwa chani? Atsogoleri ndi anthu andale aku Malawi ali ndi moyo osafuna kubadwa kachiwiri, umunthu alibe. Izi ndikunena chifukwa tiyati tikumbukire bwinobwino kampeni zimene zakhazikitsidwa kumbuyako kuyambira 1993. Anthu amalonjezedwatu tidzapatsani sapato,
anthu amalonjezedwa mulatho choka ku Nkhatabe mpaka ku Chilikoma, ndiye kwakha kulonjezedwa kuti Malawi adzakhala Singapore, ndiye kwakha kulonjezedwa kuti mbava zonse zimene zili kumaula zoba nkhuku zidzatuluka, koma mbava zenizeni za mboma zidzamangidwa. Lero ndi pa 9 December 2024. Palibe chilichonse chimene ndayankhula pachi chinachitika. Koma kuyankhulako munthu wandale ndiye kuyankhulako basi. Kungolowa mboma muja zonsezi mwina kumazikananso kuti ine ndinanena choncho ndisinanene choncho. Leroli kuti tiafunse a president alero achakwera kuti kodi bambo munayankhula kuti katangale mdziko muno inu nokha simudzalola fani munthu wa Mulungu. Ndipo ukangoyerekeza kuti ufuna ufunsafunsa limene ndiye udziwe kuti utalikane nawo anthu aku State House chifukwa ena wako sowetsa usafunsafunsa limenelo. Pamene ndikunena pano Parliament yafunsa Business Committee ya Nyumba ya Malamulo kuti ayitane a president akafunsa kuti nchifukwa chani dziko lathu lino fertilizer kulibe, nchifukwa chani dziko lathu lino kulibe mafuta m'misewumu. Koma ndingakuwuzeni kuti chipani cha ma Congress Party ndi aphungu ambiri azipani zina salola president abwere adzafunsidwa funso. Koma imeneyi ndi mbali imodzi ya malamulo a dziko. Titavomereza pamenepa anthu adzichita manyazi, adzikumbutsidwa pamaso pagulu pamene pa dziko lathu lingatembenuke. Ndiye kubadwa kachiwiri kuja born again ija. Koma Malawi ndikuwuzanizi sizingatheke. N'chifukwa chake lero kwa anthu olemera ambiri mdziko mwathu muno 10 ama business amakhala awiri kapena atatu, ena onsewo andale. Ndikupatsani list miyango tuluka pano 2024 lomwe anthu olemera 10 ako Malawi kwathu kuno ama business ndi atatu okha. Bambo Tom Mpinganjira, bambo Jim Mpatsa, komanso bambo amadinane bambo ali ndi ma business akulira aku South Africa, bambo Simbi Phiri. Ena onsewa ndi Abakiri Muzi, a Joseph Banda, apita Muthalika, Alazarus Chakwera. Funso limalikana bwera loti kodi munthu wandale adalowa mboma kuti akayang'anire misonkho ya Malawi. Chuma wakachitenga kuti, wakachipeza kuti. Funso limene silingafunsidwe chifukwa tikufunsa head of state, mtsogoleri wa dziko. Amalawi ndifuna mutsate pamene mumvetsetse chifukwa nthawi ino tikuthamangira kampeni. Akamadza kuwuzani, tikamadza kuwuzani mudzipatsa mafunso eno koma tsopano aja Muvi aja anangobaya pamutu tsiku lina kufunsa kuti tidziwafunsa anthu andale kuti mudzazitenga kuti ndalama, mmazitenga kuti ndalama zimene zimapangitsa kukhala olemera kwambiri. Funso limene lofuna tidzifunsa. Ndawerenga pamene po Mivi ya Mkuntho 20 ya Thunthu ndupita namba 22. Funso loyenera kuti tifunse loti Abakiri Muluzi, apita Muthalika, Mai George Banda, Achakwera akabwera mboma musamagulitsamu chilichonse. Amabwera kudzangoyang'anira misonkho kuti itumikire Amalawi ndi dziko. Funso tsopano loti tsopano mumakhala olemera kwambiri ndalama mmazitenga kuti mumachita business yanji mkati mu State House. Funso limenelo sitingafunse. Ndi Amalawi ndimafuna kupatsani chakudya cha mmawa, breakfast. Pamene wandale akubwera kupatsani kampeni yona kuti ife tikabwera tikufuna kuti tidzakupangeni chakuti muyambe mwafunsa kuti tsopano inu mudzakhala mukutuluka nzingati potuluka nthawi yanu yakutha kwa ntchito yanu ya president. Chifukwa lero tikumvanso kuti adzabwera munthu olemera kwambiri. Koma muzaka 4 zamagulitsa chanu ku State House. Akugulitsa chanu ku State House. Tichidzukira kuti misonkho yathu imabedwa. Ndi Amalawi ndimafuna ndikupititseni ku Afrobarometer imene yatuluka lero. Afrobarometer imene yatuluka nthawi mwezi uno wa December yafotokoza zakatangale za mmene sankho ziyendere ndi mmene anthu zitukuko zikuyendera dziko. Ine ndagwira mfundo ziwiri zokha. Mfundo yamba ndi yakatangale. Katangale kubungwe la chitetezo ya dziko lino la polisi ndiye number 1 ndi 44%. Number 2 ku nyumba ya president ku State House ndi 38%. Number 3
kukubwera makoti ndi majaji, kukoti ningotero kukoti, magistrate ndi majaji 35%. Kuchoka hapo tikubwera ku nyumba ya malamulo 33%. Ndiye kuli nyumba yotolera misonkho, kumekuba tolera misonkho ya kugetiko 35%. Boma ndi mtsogoleri wa dziko, nyumba za chitetezo, kotolera misonkho, kukoti ndi ku parliament. Nyumba 5 zimenezi ndiye boma. Nyumba 5 zimenezi ndiko mathumu zimene zagwidwa ndi katangale onunka wabu. Ndiye kuti ndi dziko sungati tilibe, chifukwa zikupereka kuti mtsogoleri amene anasankhidwa kuti analumbira kuti adzateteze misonkho ya Malawi ndiye wakuba number 1. Number 2 ndiye iwo amene angakamanga ukubawo apolisi. Number 3 kumene kumapangidwa malamulo kukubedwa misonkho ya Malawi. Number 4 gate yotolera ndalama kukubedwa ndalama. Number 5 kumene kumayenera kuti kubwere chilungamo kumakhoti kumene kuli katangale. Amalawi tili ndi dziko tilibe. Ndipo ndikuwuzeni mosaopa, chisankho cha 2025 ichi kungochisankha kuti poti tukasankha mchitidwe usudzata, chifukwa zipani zonse zimezi tikuziona pano zikupatula chathu ife akudziwa kuna kuti msonkho Malawi ndiye phwando laka kowa. Ndiye ndimafuna ndikuwuzeni mumvetsere manifesto azipani zonse ngati akuyankhulapo kuti choyambirira tikadzalowa mboma ndi ukasintha malamulo a dzikoli. Mukamvera chipani chimenecho amene mukavotere, chifukwa vuto lalikulu lona kuti malamulo a dziko lathu ino pena pache ali ndi ulesi, pena pache anangozima. Pakuyenera kubwera boma limene line kuti tifuna tidzutsenso malamulo achi koma tionjezere mphamvu. Pokapo mpemengodzo kuti pali kusintha. Chifukwa ku polisi kundikuwuzani mwachuchuchu, ku polisi kumaiko emalaye ku parliament ndi ku court palibe aliyense anganena kuti ndisintha, chifukwa asunga malamulo ndiwo, amene amagwira ndiwo, amene amapanga malamulo ndiwo. Ndiye ndani angadzudzule nzangati akatangale kulibe. Chifukwa chake lero nyumba yathu malamulo ikulekerera zoyipa zikuchitika nkhani ya malembetsedwe a anthu. Ndipo ndikuwuzeni chisisi chinachi, parliament ili panopa yakhala sinatseke koma sidakhazikitsa ndondomeko yoti chisankho chikubwerachi atakhala kuti palibe wapambana 50+1 vote tidzatani. Malamulo amene sanakhazikitsidwe mpaka lero. Fonso nkumati tikudikira idzafike nthawiyo ndiye kudzakhale kuti pitani mukakhale pansi. Zimene zija zimapita mmakoti, koti nkana kuti pitani parliament. Dziko lathu langophwasuka lilibe ndondomeko iliyonse. Ndiye ndimafuna ndikuwuzeni izi tikusiriya dziko la South Africa, timasiriya dziko la Namibia, tikusiriya dziko la Botswana, tikusiriya dziko la Kenya, kumene kuja malamulo ali ndi mphamvu. Akamaphwanya anthu chamadzero kumathiuna ndi mangidwapo apo. Kwathu kuno palibe amaopa kuti tsiku lina amangidwapo, nchifukwa mukuona kuti katangaleyo akuchita kukhozokera. Pamene ndinene pano katangale mwa dziko mwathu muno ali 321%. 321%. Misonkho yathu ilipo kulibe. Misonkho yathu kulibe yabedweratu yonse. Ndeni mafuna ndiyankhule izi Malawi kuti tisamale kwambiri pamasankhidwe. Osangosankha chifukwa choti takuya ndi awa ndiye tingosankha aliwonse. Ulendo uno ndiugena kuti tukasankha chifukwa chiyani? Mchiyani chimechita chitike ngati chosintha kuti tikasankhe. Izi ndikuyankhula fafolo balote mweyo yanena kuti chipani cha DPP chisankho chikanachitika lero ndiye kuti chikanawina ndi mavoti 43%. Cholamula boma cha Congress Party chinagwa ndipo chagwa ndi 29%. Ndipo UTM imekuthamanga kwambiri lero ili ndi 7%. UDF ili ndi 2%. Zipani zina zonse kuphatikiza chathu cha ife chilipo 1%. Sakunama akuyankhula zoona. Chifukwa anthu amenewa si andale. Achita zimenezo ku South Africa, achita zimenezo ku Ghana, achita zimenezo ku Namibia, akuchita ku Malawi kwathu kuno. Chimene timangofuna tidzudzule ndi kudzudzula chipani cha Congress Party.
ino Congress Party boma ligwa mukuliona m'maso mwanumo ligwa m'manja mwanumo lili mboma mo kumachita kupereka chifukwa cho ndino anthu osamva simuphunzira. Ndikukulangizani kwa nthawi kuti muwine ndakulangiza ndine panonso ndikulangizaninso. Mukanasiya ntchito zoyipa zimene zinapanga ena kuti agwe. Dzenje limene anagwa nalo ena inu mukanalumpha kapena kuligwirira. Koma mukulephera lero litamva asekretary general achipani akuti zamkutu zimene Afrobarometer ayankhula iwo chimene akutwa mchoti chipani cha Malawi Congress Party wina afune wina asafune chipambanabe. Wina afune wina asafune khala ngati kuti adzagwiritsa ntchito mphamvu. Koma ndiakumbutsa Richard Chimondo Banda dziko la Malawi la democracy kuti wina awine mafune wina akaponye voti yake. Ndiye tikudziwa kuti mukupereka mavoti mukutani kani mukupereka ma 1000 mukumayitanitsa mafumu kwawo pyeza ndi kuwapatsa ma 20,000 mukuyitanitsa magigi mu stadium mukulembana ang'ono zomwe zonse tikuzidziwa. Koma ndifuna ndikuwuzeni zimenezi kuti sinu oyamba a DPP anazipangapo zimenezi. A DPP anazipangapo zimenezi koma anagwabe basi. Chifukwa mwene zitheka mubera ndi mudzawina 10 million votes. Koma Malawi ife sitinafe tidzadzuka kuti aya akhoti tithandizeni. Then nayankhulapo muvi wapitawo kuti sikuti anzika manda kandi dani awa majaji alilerowa adzakhala amene alili 2025. Umunthu udzawapeza uboni again tikunena kuti udzawapeza adzanena kuti apapa sitingayimire zoyipa. Tayimira zoyipa kwa nthawi itali nthawi ino tiyankhule chilungamo. Anatero jaji Hile Potani, anatero jaji Kamanga ndi anzawo mu 2020 akuopsezedwa ndi asilikali bamba unundwe ndipo sindikuti ati nundo joino nundo tidzampange bwanji padziko pano. Iye adanena kuti ife titeteza majaji kogona kumene akulowera kumanyumba kwawo amakhala ndi asilikali. DPP daso apolowera. Ndiye ino ma Congress Party mwina muganiza kuti poti muli ndi a Valentino Pili adzakuyana kumbuyo koma asilikali Malawi Defense Force si munthu ndi bungwe institution ndi malamulo ache. Mafano tsene kuti pamenepo chimene kuti poteka mtima igaba kuti khumudutsa ntoti dziko lathu likulephera kuti kukwefa sitiphunzira phunziro sidatengerepo phunziro pa zimene ena analephera. Ife tikanakupemphani kwa inu amene mukuoneka kuti mupambana zisankho pa nthawi ina mutapambane ndinu. Koma tikamafika 2025 zimene zitachitika kumeneko sitikuzidziwa. Tidzadikiraso Afrobarometer adzatiuze chifukwa nkutheka ena adzuka kapena nkutheka ena asintha kapena nkutheka ena alapa machimo sitikudziwa. Koma pa nthawi ino si nthawi yoti tidzikangana ndi amanyuzi tidzikangana ndi anthu amene akutiunikira. Nthawi ndiyo makhala pansi kuti awawa ngati akuti tikugwa auna chiyani titani kuti tikonze. Iyi sizimachitika chipani china kuphunzitsa anthu ena koma ife timangolikonda dzikoli kuti chipani chilichonse chikhale mboma koma dziko liziyenda bwino. Mafuta akhale, fertilizer akhaleko, njala kusakhaleko, kukhale maufulu. Ndiye boma limene tingalisapoti limenelo ngati ife titalephera kukhala mboma. Amalawi iyo khayi muimve katangale mdziko mwathu muno wafika poyipa. Apapa mwachidule tinene kuti tilibe boma chifukwa boma imanena kuti ikhale chitetezo. Chifukwa chake president amamulumbiritsa ndi Bible kapena chitabu kuti alumbire kuti adzakwanitsa zimene zili m'malamulo a dzikoli. Ndi amanena kuti ndidzateteza, ndidzayikira kumbuyo, ndidzatsatira. Koma tsopano chakhala chikhalidwe kuti mtsogoleri aliyense atabwera ndi boma lache abe asolole adzipita. Taonera achakwera ndi munthu mmodzi amene timayembekeza kuti sakanasolola sakanaba. Koma lero Malawi ndithu tonsefe ngamanyazi nchifukwa chake mupeza kuti amatchali chambiri akungoyang'ana nekuti akumayang'ana pansi chifukwa akuchita manyazi kuti munthu mzathu uyu ogwira baibulo mmene waliyendetsera dzikoli nzochitiza manyazi. Koma pofuna kuti umunthu umatikaniza kuti tilape zimene tikupempha pano kuti tichite tibadwenso kachiwiri. Ambiri amatchali chakuti tingontsatirabe mweyu
Njifati mwamva kuti CCP anali ku Chesi kakwere chani kumene kuja kuti akauza anthu akuti auze na anthu anu tivotere president yemweyo. Chifukwa cha manyazi kuti mbusa asakhale oyipa. Koma ine ndimafuna ndilangize izi. Mwana nyumba abambo aje akamama wangu kumamenya amayi yake nthawi ni nthawi tsiku lina ajawo zino madala ndidzakubwerekani tsiku lina mukapiteza kwa amenya amayo. Kuti mkuluyu adziona kuti tsiku lina neso ndidzamenyedwa. Sikuti amenyedwa koma kungomuchenjeza kuti madala mukapiteza kumamenya amayi nyumba muno. Tsiku lina ndinenda ndidzamenyedwa tsopano. Dala madzachita chete nkusiya. Koma dziko lathu lino kulibe lamulo anti-corruption bureau ilibe manu ilibe mpeni wocheka. Malo mwache ndalama zonse japera 321% zikulowa nthumba mwa anthu andale mbali yakatangale. Chopoteketsa moyo nchona kuti kulibe bungwe la boma judiciary kuma court kumeneko likutsegula maso kuti atisavomereze izi nalo lino kuti tilowe nazo tilowe nawo alowe nawo. Ku polisi ndi number 1 ma champion ndamba achina ujeni awa nyamata ndatu current affairs hot current akunena kuti ma defending champions Malawi police service mene kufika pokhala ma defending champions chifo chaka chilichonse amakhala number 1 yopa katangale. Koma ndi bungwe lopereka chitetezo ku dziko. Amalawi tisasekerere izi chifukwa mawa sitikhala ndi ziphaso za nzika za ku South Africa za ku Botswana za ku Namibia za ku England ayi ndife Amalawi aziphaso za nzika za muno Malawi muno ndi udindo wathu tonse kuteteza dziko. Nchifukwa ndi mapempha lero kuti mene tikumva za katangale ameneyo kodi ndi ndani wadzuka kuyankhulapo kanthu palibe. Amalawi kungesipata amene akulamulana kuti izi nzankutu samvereya. Ndiye funso mene mafandi funso president chakwera loti mutamva kuti katangale wakhodzokera motere ndi mu office mwanu momwe muti bwanji pokumbukira mawu mona yankhula pachisanu kangati sipa chinayi ndi blind banda kuti lachiwiri lino likangokwana bwantambala ya Malawi sibedwa ndi mawu amene aja ndi zimeza tukale ku office kwanu kuli katangale wa 38% mukuti bwanji. Ili sifunso lompatsa munthu wandale kapena wachipani cholamula tifusane tonse amachalichi pakhale national conversation nthawi ino tiyenti yankhule za katangale dziko mafumu nzika mavenda aliyense tiyenti yankhule pamenepa. Kodi katangale tikangomulekerera chonchi dziko lili kupita kuti chifukwa mulibe mafuta mdziko si chifukwa china ndalama zambiri zalowa m'matumba mwawo. Chifukwa ndikuwuzeni anthu andale wa ndalama zawo akamaba sakuba makwacha iyayi akaba makwacha mujawo makagula $, nkumakayika mabanki akunja. Ife ngati dziko tikagula mafuta $, tilibe. Pamenepo wina aliyense adzigunyuze mtima ati chifukwa mandiona ndili chonchi ndilokhumudwa ndilokwiya ndini moyo wakisilikali panopo kuti dziko litidzile lola lidzipanga choti. Ndiye futi mayembekeza ndikuti sizitheka koma ife tikulamula nthawi ino tikhazikitse boma la dzidzidzi yamati state of emergency pa nkhani ya katangale. A president mukabwera mawa pachiwiri mukhazikitse state of emergency nkhani ya katangale. Mwina bungwe la anti-corruption bureau lifafanizidwe kukhalera tsopano ma scorpions mwina ndi kuwapatsa mphamvu zosiyana. Apo B ndiye uza nikagulu kapadera ka private kakhale gulu lothana ndi katangale. Sitingalole kuti katangale adzipitirira chonchi kumachita kufika 321% ngati dziko osatheka. Tikangana anthu m'midzimu tidzirira misozi kuti monga ndayankhulira kuti ndife anthu anyama ma Africans pachizulu amati mnyama ndife anthu ndithu anthu mabantu amene tili chifukwa cha inuyo. Ndiye tidziyang'ana anthu akunzunzika m'midzimuja tiyang'ane anthu akunzunzika muchinthechemu mumwahola umo uko kuchikuli kumbirizi uko mene avutikira kuja nuku kuchipini uku tidziyang'ana kufani njala chifukwa choti anthu andale ochepa achotsa makwacha ambiri nkolugula $, akayika maiko akunja ku Dubai ku America kuti ndigula manyumba ku South Africa. Tikungoyang'ana. There's got to be a time this must go to an end. Pakwenera kukhala nthawi yoti
izizo izi ziti ndiye tidikire wa president kuti chifukwa cha report la Afrobarometer ili mukwiye ndiye mukhazikitse state of emergency kumthekani yothana ndi katangale chifukwa lero tamva kunali nsonkhano monga tsiku lokumbukira kuthana ndi katangale kusalima nduna kudzuka kuyankhula kuti ntchito yothana ndi katangale ikuyenda bwino basi dziko muno ikuyenda bwino tili pa 321%. Department yonse ndikuphatiza kunyumba kwa president kuli katangale zikuonetsa kuti a president khale mubwere nkhale muwerenge report ile akuuzana anthu anu kuti awosamvera izi nzamkutu koma ndimafuna ndikuwuzeni kuti DPP usanawuzidwanso kuti anatiwuzanso kuti nzamkutu ndipo anyina blind band amene omekidwa makofi ndi Nicholas Dausi pa public koma zinatha bwanji anagwa ndiye nthawi zina sikuti ukanena kuti apapa tabvomera ndiye kuti uphasuka kapena usungunuka iyayi koma ndiye chiyambi cha umunthu ndimafuna zimenezi ngati chipani cha Makonga Party chichikhazikitsa ndi amalawi ife tinene kuti atifuna state of emergency kuti katangale iwathe mabungwe tikukukochezeni nthawi ndimene inu amachalichi tikukochezeni nthawi ndimene sitingalekerere katangale akufika kumene wafikako chifukwa kumene kupita ku dziko lili matope ndiye sikulingati ku Burkina Faso ku Niger ku Mali kumene asilikali angalowerere dziko lathu lino lopanda mphamvu kuti asilikali alowerere tiona asilikali aku Botswana aku South Africa aku Zimbabwe akulowa muno kudzathanda asilikali athu amene afuna chilungamo potero mphamvu zili ndife amalawi tokha tikonze dziko lathu ndayankhula zambiri pamene paja ndimafuna ndipitirize mawu otere pamene katangale wakwera chonchi nduna ndi president akulemerera motere dziko lathu lino fetereza lilibe anthu ayambakale kudzala anthu amene akuti yankhulira lero ndi adani aboma monga achina Samia Suleiman panopa achipa oyipawo akanakonda akanapita Blantyre East Lulo East kama Lulo East kumene amayimirira Samia Suleiman akawuza kuti musavotereswa chifukwa akuvutitsa ku nyumba ya malamulo pamene ndi amene akufuna kuti amalawi apeze ufa apeze fetereza chifukwa anapita ma warehouse monse akapeza fetereza kulibe koma dziko likuchokera kumbiri yoti fetereza amagula mbuchala amakagula mfamasi mugulitsa mankhwala palibe wina anafusidwa apo palibe anamangidwa mpaka pano chifukwa chako katangale wafika 321%. Ndiye ino amene mukuonera ndi amene mukumvera dziko lindilano sila Makonga Party sila achakwera sila nduna azagri andani awamati asamukawale ndi dziko la tonse akuli ononga ndi ochepa tingoyang'anira nthawi ino ndi odzuka imene pachizungu amati we should start a conversation nthawi ino ndi ofuna kuyamba kuyankhula timasula bwanji dziko lathu tipulumutsa bwanji dziko lathu kwa anthu akatangale ndiye namba yomaliza mendo khobera yomaliza ndi yotere taona nduna azachuma akukhazikitsa amati budget yapakati midterm budget ndipo president anawauza kuti mukakonza kaye mfundo zoti timange manati woti chuma chisamangotayika achichola banda abwera ndi kudzapereka report ku parliament sana bweretse liwu lililonse loti ifeyo ngati makolo ainoka boma tidzimana izi sana chite zimenezo angonena kuti budget yaonjezereka pang'ono ndiye tiyesetsa kuti tichepetse zina sana zitchule ife talemba chikalata chatuluka komanso tibweze zimene talembazo dziko lathu lino ngati Makonga Party ikufuna kuti ichepetse matayidwe a ndalama choyambirira a president yakwera achepetse nduna za boma chokera pa 28 kufika theka 14 ndipo asaphatikize maunduna iyayi nduna iliyonse ipatsidwe ntchito 14 izikwanitsa kugwira ntchito iliyonse nduna 14 akachokapo achepetse malipiro awo a president iwo ndi nduna zonse akatero apempheso nyumba ya malamulo speaker wa nyumbayo ni aphungu achite chimodzimodzi adzichepetsere malipiro ndi theka a president achotse mlangizi wina aliyense asakhalenso ni mlangizi kwatsala miyezi 8 yokha
ngati alakwitsa boma palibe amene chimene angalangize anthu kuti alongosoleza miyezi 8 yatsalayi. Kuchokapo achotse ma allowance onse a munthu wandale, nduna, president, achotseretu airtime, mafuta achotseretu. Akachokapo aonetsetsa kuti magalimoto amene amayendera mtsogolo kwa dziko asakhalenso 30 chindibidi, mwina akhale atatu, 5 kapena 8, malinga ndi ndondomeko za chitetezo, polisi, asilikali ya president iyo. Ambulance zinazo siyani, tidaluza vice president kuchikangawa, atapezeka maliro mahelikopta kumene chokesina kudziwa kudzathandiza. Ndiye chitachitika zina zake pasewu tidzayitanitsa mahelikopta kunja pakuti tilibe athu ngati linawo kapena mwina potifesi asilikali. Kuchokapo a president aletseretu kuti mpaka tsiku lachisankho ineyo sinditulukanso kunja kwa Malawi, mayendedwe a dziko muno mwina ndidziyenda pokhapokha pachitika za dzidzidzi, nduna isatuluke dziko lakunja, tatsala ndi miyezi 8 yokha. Ine ndikutsimikizira na Malawi atachita iza president mafuta apezeka, chifukwa zimene zitatetezedwe ndalama kumeneko tikhoza magolo mafuta mwina 500,000 liters malama 1 million liters. Ndiye kuti dziko li mwina half lizikhala mafuta. Akanakhala kuti Amalawi ife achipani cha Muvi tingati kuenda khomo ndi khomo lililonse la anthu 20 million kudzakuyankhula ni mawu awa, tikadakuyankhulani kuti boma kapena chipani kapena mtsogoleri amene angachite zimene tikunena panozi kuti ifeyo tikadzang'amba boma tidzachita izi ndikunena panozi, ameneyo ndiyo kuti mukamvotere, chifukwa ndiye kuti afuna kuti adzima mankhwalo wawo iyeyo musanambe kumweno Amalawi. Ndiye ndimafuna ndikupatseni mawu awa mwazipani 21 zonse. Ndani amene amanena kuti tidzasintha malo a dziko lino tikangolowa mboma, komanso magalimoto athu adzakhala atatu, ndiponso malipiro a nduna ndi nduna adzakhala zochepa? Ndani? Mukhale pansi kumakampeni mukamvere zimenezo. Koma ndikuwuzani chinthu chimodzi, chipani cha Muvi zili manifesto ache, sizoti zikubwera futi chuma kulibeya, koma tikudziwiratu kuti vuto limene lapangitsa dziko lilidzigwa ndi chifukwa choti ndalama zambiri zimakhuthulidwa, zimabulika kulowa m'matumba anthu andale. Ndiye tikutseka pamenepo nchifukwa tikuti ngakhale zipatala, masukulu, mwana aliyense wa mtsogoleri wa dziko, nduna kandi phungu aliyense ogwira ntchito mboma odya msonkho wa Malawi adzipite ku zipatala za boma. Ana ache ndikuzawa apite zipatala za sukulu za boma. Pamenepo petingampanire wandale ndiye kumwa mankhwalo owawa kumeneko iweyo muno wachewe ngati mtsogoleri. Koma maboma zipani zonse zikungabwera iza mo challenge, palibe amene angakuwuzeni kuti tidzalimwa mankhwalo owawa kudzichepetsera masalale, kulibe. Ndi chipani chokha cha Muvi. Mwakoma nonse, Mulungu akhale ndi inu, adalitse dziko lokongolali, kuti tsiku lina Mulungu adzalowe m'mene mwanu muno senu, osadzatsatira ndalama, osatsatira kutchuka, koma mukasankhe mfundo zoti ndizingachitika osati kungoyankhula. Pakuti kwathu kuno kumayankhulidwa koma ukachita zina, koma umayang'ana anthu kuti awadi adzazipanga. Munali ndi ine Bantu Sanders Juma mu Africa chaiye. Mulungu adalitse nonse ndi kudalitsa dziko lathu. Zikomo kwambiri. When I was starting, I gave a small time before I could come. I wanted you to watch, to see this logo. I took about 2 minutes before I could come. I wanted you citizens to look at the logo for some minutes so that you can be able to gauge, devise, browse why we chose this logo. Our politics in this country for 60 years, we have been bent on using ideologies
ideologies are policies that can easily not be done, can easily be changed, or can be deceptive. So for 60 years, we have been using logos that are idealistic. Men's scopes, a lantern, hands. We've used a lot of logos. But we decided that if we are to change the trajectory of this country, what is the source? Bread. So what we did was to get a spear and pierce inside the bread so that we can change how we do things, how we think. That's why our first cornerstone is mindset change. So I had to give you that space so that you could look at it and maybe realize why we are here as a political party. Fellow citizens, before we start our revolutionary voice, I want to give you two things before that. As a political party, we want to congratulate Minister Agnes Nyalonje for being patriotic and holding her integrity to resign from the government. This is the second time in our history as a country where a minister or ministers can resign from a functioning government. It happened in 1964, and that was blasphemic, according to my Congress party, that almost 9 or 10 ministers resigned at once. And after 59 years, we have seen a minister, a woman for that matter, resigning from the government. And you know what, in this country, we have this perception that people join government because they want riches, luxury life, SUV cars, allowances, government houses, government workers, government dogs, government food, free airtime. These are things that makes people to join government. So Mrs. Nyalonje has chosen to let go of all those good things because of her integrity. For that, we couldn't just keep quiet. We say, that's congratulations. And if this country can use that dictum, or maybe a dictum whereby people will be dictated by their conscience, dictated by their integrity, this country could change. Unfortunately, 1 out of 10 are people like Madam Nyalonje. For that, congratulations, Madam Nyalonje. We just want to say something here. There are many people who are not satisfied and who are not happy with the way this government operates. But they have chosen to speak in bedrooms, not in public. And they are the very same people that are going to leave the party once my Congress party loses in 2025 to join the party that will win. These are the kind of people we don't need in this country. We don't need such people because these are prostitutes, political prostitutes that are destroying this country. Because they look at a problem and let it be without standing up as a politician, as a figurehead. Your voice counts, your voice matters. Now, I think it's time to reawaken our minds that we all know that on the 23rd June 2020, Malawians went to vote for Tonse Alliance. They did not go to vote for my Congress party. They went to vote for Tonse Alliance. When we reach today, there is no Tonse Alliance at all, because all partners have left the government. I don't remember any party that is still in the government, apart from Umod's party, which is salivating for riches or for salivating for positions or fortunes. But all well-applied political parties have left because of how my Congress party has chosen to treat the alliance itself, apart from the people in the country. Now, we want to ask the political scientists, law stakeholders. We voted for Tonse Alliance in 2020.
today all the partners have left the ruling party. Should we say we still have the government, or there should be something that to be done? The truth is this, there must be something done, because, excuse me, Malawi Congress Party cannot remain in the government alone. Why? Because we did not vote for it. As a country, we voted for Tonse Alliance. Well, if other smaller political parties had left or exited and left Malawi Congress Party with UTM, at least we could say the government stands, because they were the main partners. But now, even the main partner left. The question is, do we still need to think that Tonse Alliance exists? The answer is no, it's not. So the question is, what are we afraid of as a country? Because this country is governed by laws. This country has got a constitutional obligation. And in 2020, even though we did not follow constitutional obligation, but we followed the court order. That is constitutional obligation. Why are we watching the country going astray and we are all quiet? Because, as a matter of fact, when we see people like former Minister Nyalonje resigning from a government, it tells that there's no government. Now, the question I'm asking you, the stakeholders, is, are we still going to reach September 2025 with a very same government? Because if we were a country that follows or abides the laws of the country, Malawi Congress Party was supposed to be told that time is over. There's no alliance government anymore, so you cannot stand alone. Therefore, if you want to stick to it, then let's go back to elections. It happens in Israel. Israel, there are snap elections that happens when something goes wrong. So don't you think it's time that we could have snap elections or create an interim government? Some diehards will say that, no, you want an interim government because you must be involved. No. No. Muvi Wachilungamo's duty and responsibility or objective is a country that is favoring all, with or without us in the government. So this is a food for thought for you, political scientists, stakeholders, legal fraternity. This is the time to start looking. I'm saying this because the court judgment of 2020 did not specify clearly of this future Tonse Alliance government. This is why we are in trouble today. Vice President Saulo Chilima died. The courts are quiet. Why? Because you did not clarify in detail how the alliance government will go. And this is giving me another point that I'll bring in the revolutionary voice, that we are in 50+1 voting pattern at the current moment. That in 2025, if you want to elect a government, the winner must have 50+1. Parliament has not put aside a mechanism that in case no one goes straight to 50+1, what will happen then? Are we going to let the very same government run until 60 days? Are we going to go for rerun? All these modalities have not been put in place. We are waiting for that time to come. Then we'll start running around. That's why we make mistakes. Because we do things in a hurry. We don't sit down and prepare. So there's supposed to be time now to look at, in case no one wins 50+1 outright, what are we going to do? Obviously, there's election in the next 60 days, but then how? You know what? This country believes in jungle governance. What is going to happen is that the courts will come back and say that no, the winner, the one who won, can just pick up other political parties. Just pick them up and make up to 50+1. I want to tell you, this is another disaster. More than what we have seen in 2020 to 2025. The disaster that we have seen in Malawi Congress Party with UTM are going to be double, 3 times more dangerous in the next alliance if it happens like that.
There must be a mechanism now. In case no one wins outright 50+1, what will be done? That mechanism must be put in place now. But I will tell you, Parliament is going to close. They will even open next year without looking at these modalities. That's the problem of our country. I'm done. That was just breakfast. Now let's go to our menu of the day. The revolutionary voice. You know how I dress today? I'm dressing in a military way because this country has collapsed. This country has lost track, and this country is dead. That's why I'm like this, because I want to reawaken it. Fellow citizens, today is Monday, 9th December 2024, and the topic of the day is consciousness versus politics in Malawi. Malawi politicians need to be born again so that they can be conscious individuals. Let me repeat. Consciousness versus politics in Malawi. Malawi politicians need to be born again, conscious individuals, if this country is going to change its trajectory in development, in politics, in all affairs. Politics of Malawi has been misunderstood, or those who practice it have misinterpreted the words through actions. Politics actually means a group of people who come together and establish what is called a government with one aim: to make rules and laws that manages human society. I want you to listen. Politics is a group of people that come together and establish a government. The objective of the government, or the aim of the government, is to make rules and laws that will manage human society. That's politics. This is why citizens are given liberty to choose a specific group of people to administer the government. That's the involvement of citizens. This is the reason there are 21 political parties in Malawi, including those who want to stand as independents. The idea is one: we should govern the people, make rules and land that should govern human society. Number two, consciousness. Consciousness means individual awareness of your unique thoughts, memories and feelings, sensations and environment. Let me repeat. Consciousness means individual awareness of your unique thoughts, unique memories, unique feelings, unique sensations and unique environment. In simple terms, or translation, consciousness means an awareness of oneself and the world around you. Number three, when we take these two words, consciousness and politics, we will find these words crashing one another when they were supposed to be twins. But in our case in Malawi, they are crashing. Why? Consciousness was supposed to be a partner of politics. Politics was supposed to be a partner of consciousness. But that's not the case in our country. Number four, if we question why the two words that were supposed to be partners and twins are enemies, we will find out that it is because of greed, selfishness, and isms of race, tribe, nepotism, and regionalism or region. These isms have made consciousness and politics to be enemies. Number five, if you look and go back in history, we will be surprised to find out that African people have been and are Bantus. That's why my first name is Bantu Sanders Juma, because I'm an African. Bantu, number six. Bantu is a definition of an African person, which literally means I am because you are. You are because I am. That's the definition of a Bantu in Africa. But if we take these two words, are they the ones that we use in politics? The answer is no. Number seven, Africa is defined in these two words, which mean we are the Bantus, very special people, because we cannot be without the other. I cannot be without you. You can't be without me. That's a Bantu definition. Africanism.
Now, number 8. The colonial Europe came to invade Africa. They failed to colonize our Bantu name. That's why they included in their categorization of our home states, they called them Bantustans. Because they couldn't delete that. They could not change that, because we have been and we are always. I am because of you, you are because of me. Number 9. The question that arises now is, why did the Bantu people abandon their original identity and adopted capitalism, where greed, selfishness, and racism are seeds of the system? Why? Number 10. When you look at this explanation, we will open our eyes and call for Malawi politicians to become born-again conscious. To become born-again conscious. So that Malawi can start a new platform of a collective nation where government must think for the people, do for the people, and start building a futuristic arena for public good. Number 11. When there is no consciousness born again by politicians, in 2024 onwards, citizens of Malawi have lost trust and confidence in everything we do, starting from government, elections, politics, and everything. They have lost trust. Number 12. All these are happening because there is no word of transformation. There's no word of hope that political parties of Malawi have said or promised the citizens. None. What they do is deception, distortion, and lies. Promises and lies. Number 13. Almost all political parties have spoken best and sweet words when they are outside government. But once they go into the government, they turn to chameleons. Their color was green, they turn into red. Their color was blue, they turn into black. Why? Because they don't have that definition of an African Bantuism. They know that they are themselves. But I want to tell you this. Even if a ruling party knows that we are ruling, always let's remember an African idiom. I am because you are. You are because I am. Number 14. Elections of 2025 are going to be a jigsaw puzzle, because there are no new words that will come from the mouth of political parties and politicians that will be believed or trusted. Why? Because political parties in Malawi know what citizens of Malawi expect, want, or anticipate. So they're going to bring the same words. Now Malawians will realize that these are the liars of the time, liars of the century. Why? Because what happened in 2020 has made Malawians to lose trust in political mouth. Number 15. Now, to get votes, they'll bring those expectations of citizens in order to get into the government. When deep down they know when they get into the government, they will have power over the people, where they cannot be questioned of their lies during the campaign. I'll give you an example. Parliament has asked, leader of opposition in Parliament has asked the business committee to invite President Jaguar to come to the podium in Parliament to be given questions. But I'll tell you, my Congress party will not agree to this. Many members of Parliament, particularly those that are corrupt, will not agree, because they know if President Jaguar is in the Parliament, he will be grilled to questions that he cannot be able to answer. That is why in Parliament they are saying it's a good procedure. President Jaguar appears in Parliament, but I'll tell you what happens. President asks for questions 2 weeks before, and the questions that come, he chooses which one to reply. That is not democracy. Democracy, a president must come without knowing what questions he's going to receive, get to Parliament, and let members of Parliament give questions without scrutiny, without even what they call censorship or censoring. Number 16, let us look at why Malawi politicians lack moral values and consciousness. It is because capitalism has taught them greed,
selfishness, racism, and self-enrichment. Everything must be mine. My family, my children, my wife, and even concubines. That is why this country is falling down. Number 17. The question comes as to why Bantu people have forgotten their values of you are because I am, and I am because of you are. Number 18. It is because politics is the only investment or business that makes one tribe, one family, one group rich without tax returns, without scrutiny, without sweat, without auditing. That is why. Number 19. Malawi politicians know much about the profit they make in politics than the actual and initial objective of the government. That's why people kill each other. You cannot lie that I'm going to kill my enemy because it's going to save the people. No, but because you know you're going to steal more. So no one should steal. It must be me alone, and then I can kill anybody who stands in my way. That is the politics of this country. Shameful. Pitiful. Number 20. This is why on the list of top richest people in Malawi, public officers such as presidents top the list more than businessmen or investors. Number 21. I'll give examples. In 2024 list of richest people, it has come out. Surprisingly, out of 10, 6 are politicians, 4 are business people. I'll give an example. On the political list, number 1 is President Bagir Muluzi with $110 million, according to the YouTube. Madam Joyce Banda, I'm told, is 110 or 100 and something million dollars. Professor Peter Mutharika, we are told about maybe 180, $200 million. And we are told on the list, President Jaguar is also there. But he has been in government only 4 years. And when he came to the government, he declared that he had something like 150 million or 350 million. Today is one of the richest people. This is why politicians kill one another, because politics is a business without tax returns, no sweat, no audit. You just go in and become the richest person. Pathetically. Number 22. The question is, public service, is it business? It's not. It's public service. Now, why do public servants become so rich? What do they sell? Apart from delivering service, from the tax they collect. You will never see anything. You can't even say whether they sell Indian hemp, marijuana, or they sell what, or cocaine. Because for you to be that rich, you must be dealing with such type of business. But politicians are there to save. And the money that they take care of are taxes of Malawians. Now, why and what makes them to become the richest people? That's the biggest question mark. That must open all of us eyes. Number 23, this clearly shows that they steal the taxes of citizens. No beating about the bush. Clear, they steal our taxes and bank it in foreign banks. They can't bank it here because they know there will be another president like Bantu Sanders Juma who will bring a lifestyle audit, so they will be caught. What do? They take all the money out. And I must tell you why we don't have fuel in our country. The dollars are bought by politicians using our kwachas, and they hide it in foreign banks. That's why our country don't have forex. And I'm talking about, look at the president and his family. Look at the president, the team of advisors. Look at the president, his cabinet. Look at those that are political followers, diehards, presidential advisors, you name them. All of them must get dollars to deposit in foreign banks. This country don't have any mineral that is selling. This country, if we have something, is tobacco that are sold in millions, not in billions. So this is the reason why we don't have dollars in this country. And while, I'll give an example, while we don't have such dollars, you'll find that ministers are still traveling outside the country, outside Africa. The president still travels. As I speak to you, he's in Dubai. He's coming tomorrow. Where do you get the dollars when this country don't have any forex?
Your guess is as good as mine. Number 24. Until there is a law in the constitution of the country that each and every public servant, starting from the president, will be audited every year, not at the end of his term, but every year, shall this country see a relief and see politics as service to the people. But as it is now, politics is about self-enrichment and power, authority. Number 25. Now, we are bringing a new call for political born-again consciousness. And I must tell you, it will be impossible for recycled politicians to be born again. Why? They know the sweetness of government. They know the sweetness of taxes of citizens. So they cannot be born again. Yeah, if we don't become born again conscious politicians, this country will continue to be debt-ridden and will continue to suffer from no fuel, no food security, and no good governance policies. But I tell you, if we can become born-again political conscious people, I'm assuring you, Malawi will be debt-ridden, it will be zero debt nation, will be a country not stricken by poverty, and I want to tell you, we'll now be heading into a path of prosperity. You have my word. Only if we have born-again political conscious people. Number 26. Evidence has clearly shown that Malawi Electoral Commission is continuing registering minors, and MEC has issued a press release denying doing so. Yet, there are evidences everywhere. But the MEC chairperson is demanding for evidence. The question we are asking soberly to Madam Mutalimanja is, what evidence are you looking for? And who must bring evidence if you cannot see what is happening in the long way in various districts in the central region? What evidence are you looking at? Because it's there everywhere in the phones. You want to tell me those are all photoshops? Madam Mutalimanja, you still have long time to go, long more years to go. Malagonga's party's got short life. You need to live in this country. You need freedom in this country. Don't damage your image. Don't damage your lifestyle. Madam Jenny Hans had to run away to London. For 2 years, she came when the temperature had cooled down. Do you want to live like that? Leaving your children and relatives, run away? Don't. Learn a lesson from somebody who made a mistake in your position. Number 28. I forgot 27, but it's 28, sorry. Consciousness must be practiced by all stakeholders to declare that MEC registration has become a sham. If we love our country, the process of registration must be declared null and void. If we are conscious people. If you are not, fine. Ms. Mutalimanja is the correct person, she's doing the right thing. But if we are conscious, we are going to say, no, this is a sham, we need to restart again. Number 28. If democracy is anything to abide to, as per the referendum of 1993, registration of voters must start afresh so that the elections of 2025 will represent the true will of the nation and citizens of this country. Number 30. As the 14th political party, we have received accurate poll of Afrobarometer, where DBB is leading by 43%, Malagonga's Party trailing by 29%, UTM number 3 by 7%, UDF number 4 by 2%, and the rest of us at 1%. That is accurate, and we cannot argue. That's accurate. Why? Because this company, Afrobarometer, is doing this continentally in the whole Africa. It did their opinion poll in South Africa and it came right. They have just done the same in Botswana, it came right.
They have done that in Ghana, and the opposition party won. And we want to take an opportunity to congratulate John Mahama in Ghana for winning elections yesterday. Congratulations, comrade. Number 31. For us as a Revolutionary Party, we appreciate the wonderful work this company has done for the insights. Because these are insights. Because it's more like future criticism, so that we can fix where necessary. And we appreciate, because it has given us muscles to know where our weakness is, and then we start to build from there. Number 32. To those other political parties that do not subscribe to this opinion, Paul, we say you are living in the past, because Afrobarometer is not a political party or a political foundation, and they have nothing to do with politics of Malawi. They are there to give heads up to those who care about their future. Number 33. In 2019 December to 2020 February, this very company, Afrobarometer, came and predicted the fall of DPP with a percentage that predicted Tonse Alliance winning with at least 60%. Unfortunately, DPP, instead of accepting the graph percentage, insisted that it will win elections, instead of going to fix their problems. Unfortunately, the Malawi Congress Party is in the same trench today. Instead of fixing their errors and mistakes, they are saying, no, whether one wants or not, Malawi Congress Party is going to be in power, as if it will be by force, not by vote. Number 34. Now, another poll by the same Afrobarometer has come out predicting the loss of Malawi Congress Party victory of DPP, to DPP. What worries is the repetition of the mistakes and errors that as a political party in Malawi Congress Party is making. Malawi Congress Party is insisting that it will win, when opinion poll shows that they have gone down to 29%. Malawi Congress Party take all political parties in UTM, UDF, PP, and others in alliance, still they are going to lose, even if they do so. Why? Their reputation has gone down, the trust of the people has gone down, the confidence of the people has gone down. So there's no victory at all, unless if they can fix their mistakes instead of being bullish the way they are doing. Number 35. No country will develop if leaders or those in power cannot tolerate criticism. Malawi Congress Party has failed completely, and what must be done is to go back to the drawing board and check where they have gone wrong. But I'll tell you this, there's no hope, because Malawi Congress Party is not a party that tolerates criticism or that fixes problems. They have failed to fix their problem for 26 years. Until Saulos Chima rose, and they had to climb on his back. And what happened in the end? He was killed by a plane. Number 36. No country or people can change their lives if they don't change the direction that has made them to get lost. This is more prophetic. No country can reach a destination they want if they use the same direction that have made them get lost. What do I mean? DPP did not want criticism, they fell down. Malawi Congress Party don't want criticism, obviously they're going to fall the same way. So you can't say that, no, this time we are taking a new direction, I mean, we are going to reach, but for 26 years you have been using the same direction and you didn't reach. That is an answer. Number 37. Malawi Congress Party as a ruling party is denying the outcome of Afrobarometer. It is shameful because apart from the failure on the election poll of 29%, what about the corruption index? Are you still denying that there is rampant corruption in your government? That's a question we ask in Malawi Congress Party. Because this Afrobarometer did not only bring the opinion polls, it brought index on corruption. Number 38. To see corruption poll in the survey, one can agree that Malawi is not a country anymore, but a syndicate of mafias. If you just look at corruption percentage,
The graph itself scares everyone, and you know that this is not a country, but a syndicate mafia state. Why am I saying so? If the percentage of corruption are like as follows: in the Malawi Police Service, an agency or institution of security that enforces law is at 44% in corruption. The presidential house, state house, 38%. MRI, that collects our taxes, corruption there is 35%. In the judiciary courts, that is judges and magistrates, 33%. In the legislature, a house where our laws are made, that is parliament, 33%. Corruption. In local government, that is district council, town council, councillors, mayors, and all those, there it's 33%. Fellow Malawians, this is a disaster. We don't have a country anymore. Once it reaches there, there's no country. Because these are the arms that were supposed to make sure that they stop corruption. But the percentage is high. Then who is going to stop corruption in this country? Nobody. Because the president is corrupt. Law enforcement police, corrupt. Judiciary, judges and magistrates, corrupt. MRA, corrupt. Local councils, corrupt. That's the end of the government. That's the end of the country, to be precise. Number 39. The question we want to ask my Congress Party and President Lazarus Chakwera is, on corruption alone, as per the reason you were voted for into the government, are you denying this corruption graphs too? Your Secretary General said, no, the opinion poll on the vote is wrong. Is this opinion on corruption wrong too? We need answers. We know you cannot answer because you don't answer applied questions. Number 40. Let us say politically you want to defend yourself on corruption. Where is your conscience and your morality on the taxes of citizens? Because we can be politicians that we don't want to accept wrongdoing, but then we have consciousness, we have moral values. When you look at this percentage of corruption, where is your conscience? Where are your moralities? That's a question we want all of you of my Congress Party and all of you in the government to answer. Starting from the police, state house, MRA, courts, local councils. Where are your moralities and where is your consciousness? Are you happy with this country the way it is? That in the morning, every morning, there are queues of cars, no fuel. People are eating wild roots in villages. There's no fertilizer in warehouses today, but this is a planting season. Where are your values as human beings? You are Africans. You are because I am because you are. Where are those values? Number 41. Fellow citizens, it will and it is impossible for one man to come into your respective homes. In this case, I'm talking about we, the upright, the more conscious people of Muvi Wachilungamo. We can't be able to come into each and every door to talk to you or to persuade you. It can't be, and it will be impossible because you are more. You are 20 million people. But wherever you are, you must know that with this type of politics, this country is in mud. I want you to know, in your respective homes, once a country reaches this stage, we must know that our country is in mud. It cannot be moved up. It cannot be taken out. Why? All the pillars that would move this country up, they are all corrupt. That's why we say our country is in a mud. There's no resurrection. There's no retrieve. We cannot recover it. It's in the mud, dead. Number 42. Whether it is my Congress Party, DPP, UTM, or whichever, including our political party, if they win elections under the current constitution, under the status quo, we must know that there will be no development. Until a party comes in and tell you that first we are going to amend the constitution, second we are going to rejuvenate
inject more power in the institutions, starting from Malawi police, then you can expect development. Number 43. We as a country was expecting an announcement of state of emergency by the government after receiving Afrobarometer opinion poll about corruption. Government could impose a state of emergency on corruption to cross-check why such percentage has been cornered. Because it has been cornered. Because it's a secret. They didn't want us to know. But Afrobarometer cornered it. So there was supposed to be a state of emergency against corruption. Number 44. We must know that the 44% in police, 38% at State House, 33% in civil service, 35% in MRIA, 33% in judiciary, 33% in parliament, 33% in local government. These are trillions and trillions of kwacha that goes into personal pockets of people who we depend on or elect as public servants. Now, if we put all that together, that's 321% of corruption in this country. That's why we say we are dead. We are no longer in ICU, but we are a dead country. We must just be buried. Malawians, this is happening when this country, the whole country of 20 million people, 118,000 square kilometers, have only 500 megawatts of electricity. Our politicians are stealing trillions and trillions. And you know what? These are trillions that are buying dollars to be externalized by politicians. But yet in our country, there's no money to buy fuel. Our roads are impassable. Our development is low. Let me say, is low. Now, it's true. This country has become a syndicate or a mafia group nation. It's no longer government. Number 46. As a political party of Senate, we demand an imposition of state of emergency on corruption so that taxes of citizens must be saved and protected. Number 47. Listen to this carefully. Midterm budget has come out. We have not seen workable solutions on austerity measures. Maybe government have given up because they know that in 8 months they'll be out of power, so they don't want to do anything. But sometimes you could do something to cushion the remaining time of your period by doing something. Number one, what we're supposed to do. We wrote this also in a press release. It's out there in the news. Number one, the government could have done this. Trim the cabinet from 28 to 14 ministers. Trim principal secretaries from 65 to 14. Remove completely presidential advisors. Cut presidents, vice president, and ministers' salaries to 50%. Remove all allowances and additives, that is airtime, fuel, to all public servants. Stop all international trips, save for emergencies. Curtail travels by the president, vice president, and ministers in national trips and international trips. Trim presidential convoy from 30 to 40, at least to 5 or 8 vehicles. Sell all SUV vehicles and give ministers Toyota Corollas, members of parliament Toyota Starlets. That is austerity measures that one could say there's a change, there's a difference. The last one, number 48. If citizens could easily be persuaded to see the future, only political parties that are prepared to swallow this bitter pill and implement or adopt these measures could have been voted into power. Because we know my Congress party will not do that. But I want to challenge you, fellow Malawians. Go and look at all manifestos of all 21 political parties. If you find any clause that talks about these measures, vote for that party. But I'll challenge you. You only find them in only one political party. In their manifesto,
approved by National Planning Commission. That is Muvi Wachilungamo. But you know what? I'll tell you something. On the ground today, you find colors, red, pink, blue, green, that. If you look at them, all the money that they're using there, it's your taxes stolen from you, now or in the past. They're using that money to woo you to vote for them so that they can steal again. Because I'm challenging you here. No political party outside the Muvi will trim presidential cars to 8 or 5. Initially we say 3, but because there's a police car, military car, there's what car again, and then presidential car, that's why they'll go to 8 or 5. But no political party can do this. Apart from that, no political party will have minimum of 15 cabinet members. No. No political party promises to amend the constitution. None. But go and check the manifesto of Muvi, you'll find them. And I want to say this, in excitement, many political parties have left their manifestos. Now they are following Muvi manifesto. Many political parties, they have left their manifestos and maybe they are busy amending them. Because now it's tough, you can't just amend, you must go to be approved at the National Planning Commission. But all of them are speaking manifesto of Muvi. That tells you, Malawians, to be careful. Otherwise, you are going to vote for an imposed political party instead of voting for the genuine and original political party. You are with me, Bantu Sanders Juba. But we want to be able to go door by door and persuade you. It's good that when you get this information and you find that constructive, please share it to other people. And don't just keep this message for yourself. Share as much as you can. Because this is the only way we can reach you. We don't have enough finances. We don't have too much resources that we can come and reach you. This is the only way. So those of you who see constructiveness, those of you who see future, please share it to others. May God bless this beautiful nation and bless all of you, people of God, so that we can meet again. Don't forget, I am because you are, and you are because I am. Thank you very much.